সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করছি তোমরা যে যেখানে আছো ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি আজকে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমরা বেশ কিছু ক্লাস এর আগে নিয়েছি তোমাদের নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস 2 যে কোর্সটা রয়েছে তার উপর। তো তারই বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম সলভ করার জন্য আমরা একটা নতুন মেথড নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের সাথে আজকে। এটা হচ্ছে অনার্স থার্ড ইয়ারের নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস 2, আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলোর মধ্যে এই কোর্সটা আমরা পড়াচ্ছি তোমাদেরকে। তো বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম সলভ করার জন্য আমরা এর আগেও বেশ কিছু মেথড তোমাদের সামনে আলোচনা করেছি। আজকে আমি যে মেথডটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছিল রেলে-রিটস মেথড ফর সলভিং এ বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম। আমি লিখছি বোর্ডে, তোমরা একটু ফলো করো বোর্ডটাকে। মেথডটার নাম হচ্ছে দা L-E-I-H, the Rayleigh-Ritz, R-I-T-Z, Rayleigh-Ritz method for solving the boundary value problem. বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম ফর ওডি, অর্থাৎ আমরা এখানে সলভ করছিল বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম সলভ করার জন্য আমরা এই রেলে-রিটস মেথডটা নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করছি। আজকে আমরা এই মেথডের থিওরিটিক্যাল দিকটা নিয়ে আলোচনা করব, পরবর্তী কোনো একটা ক্লাসে আমরা প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব। তো আমি লিখে দিচ্ছি তোমাদের মেথডটা বোর্ডের মধ্যে, তোমরা একটু ফলো করো। শিক্ষার্থীরা, এটা হচ্ছে একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন মেথড। Approximation method, the Rayleigh-Ritz method is a method of approximation, is a method of approximation. You know approximation. This method is based on the existence of a functional, based on the existence of a functional, আমি পরবর্তীতে ফাংশনাল শব্দটা নিয়ে একটু আলোচনা করব। দিস মেথড ইজ বেসড অন দ্য এক্সিস্টেন্স অফ এ ফাংশনাল, এবং এই মেথডটা হচ্ছে ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ মেথড অফ অ্যাপ্রক্সিমেশন। ইট সিক্স an approximation, or approximate solution in the form of a linear combination of base function. কি বললাম আমরা? It seeks an approximate solution. এই মেথডের মাধ্যমে আমরা একটা approximate solution বের করব in the form of a linear combination. Solution will be in the form of linear combination of base function. To obtain a good approximation, the choice of base function
the choice of base function is important, and to improve the approximation the number of base functions should be increased. আমি একটু রিপিট করছি কথাগুলো, দেখো আমরা এখানে যে কথাটা বলেছি, to obtain a good approximation the choice of the base function is important. যে ফাংশনটাকে আমরা চুজ করে নিব বেস ফাংশন হিসেবে, it is very important, and to improve the approximation the number of base function should be increased. We explain this method by considering second order boundary value problem defined by, আমরা একটা সেকেন্ড অর্ডার বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম নিয়ে আমরা এই মেথডটাকে এক্সপ্লেন করছি। সেই বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেমটা হচ্ছে y double prime pxy plus qx equals to 0, and the boundary condition is ya equal to yb equals to 0. So this is equation number 1, this is equation number 2. This is the equation and this is the condition. For solving or for explaining the Rayleigh-Ritz method, we consider this equation. The functional, যে ফাংশনালটা নিয়ে আমরা এখানে কাজ করব, the functional for the above problem is given by, সেই ফাংশনালটা হচ্ছে হলো iv equals to integration over a to v dv dx whole square minus pv square minus 2qv dx equals to 0. We consider the functional iv equals to integration a to v dv dx whole square minus pv square minus 2qv dx equals to 0. From the definition of functional, we know that if yx the
solution of 1 and 2, these two, if yx be the solution of 1 and 2, is substituted in 3, then the integral I, this I, then the integral I will be a minimum, since we do কি লিখলাম আমরা from the definition of functional, আমি বলেছি ফাংশনালটা নিয়ে আমরা একটু পরবর্তীতে কথা বলবো. We know that if yx the solution of 1 and 2, অর্থাৎ এই বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেমের সলিউশনটা যদি yx হয়, the solution of 1 and 2 is substituted in 3, তাহলে সেই সলিউশনটাকে যদি আমি 3 নাম্বার ইকুয়েশনের মধ্যে সাবস্টিটিউট করি, then the integral I will be a minimum. Since we do not know the solution, know the solution of 1, we try with an approximate solution, and determine the parameters of the approximation. So that the integral is minimum. Integral is a minimum. Since we do not know the solution of 1, যেটা আমরা মুছে ফেলেছি, যে বাউন্ডারি প্রবলেমটা আমাদেরকে সলভ করতে বলেছে, সেই বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেমের আমরা সলিউশনটা যদি আমরা জানি না, we try with an approximate solution and determine the parameters of the approximation so that the integral is a minimum. That means equation number 3, the integral will be a minimum. This is the central idea of the Rayleigh-Ritz method. এই আইডিয়াটার উপর ভিত্তি করে আমরা this is the central idea of the Rayleigh-Ritz method. আমরা মেথডটা কিভাবে আমরা করব সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, লিখে দিলাম বোর্ডে যে আমরা একটা ইন্টিগ্রালকে নিব, সেই ইন্টিগ্রালটাকে আমরা মিনিমাম করে সেখান থেকে প্যারামিটারগুলোকে ডিটারমাইন করব, তারপরে আমরা সেখান থেকে সলিউশনটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করব। তাহলে এখন আমরা নাও লেট v of x, যেটাকে আমরা ইন্টিগ্রালের মধ্যে v ধরেছিলাম,
v of x equals to summation over I equal to 1 to n alpha I phi of x. This is equation number 4. Bn approximate solution where the base functions phi ix are linearly independent. And satisfy the boundary conditions 2. আমরা যদি ইন ব্রিফ বলতে চাই, এটাকে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট সলিউশন হিসেবে ধরে নিচ্ছি, যেখানে বেস ফাংশন phi ix, phi 1, phi 2, phi 3, these functions are linearly independent. তোমরা খুব ভালো করে জানো লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট কখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, এগুলো আমরা আগে পড়ে আসছি, এখন আমরা এই দিকগুলো আলোচনা করতে পারবো না। লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড স্যাটিসফাই দ্য বাউন্ডারি কন্ডিশনস। যে বাউন্ডারি কন্ডিশনটা আমাদেরকে দেয়া ছিল সেই বাউন্ডারি কন্ডিশনটাকে স্যাটিসফাই করবে। দ্যাট মিন্স কি দেয়া ছিল আমাদের বাউন্ডারি কন্ডিশনটা? বাউন্ডারি কন্ডিশনটা আমাদের দেয়া ছিল f of a f of b equal to 0, অথবা আমরা এখানে লিখতে পারি psi of I a equal to 0, psi of I b equal to 0। দুইটাকে মিলে আমি একবারে মনে করলাম ইকুয়েশন নাম্বার 5। Substituting b in 3, যেটা আমি মুছে ফেলেছি ইকুয়েশনটা, and substituting for v in equation number 3, we obtain 3 নম্বর ইকুয়েশনের মধ্যে আমরা যদি এগুলো সাবস্টিটিউট করি তাহলে আমরা পাবো I of v alpha 1 alpha 2 alpha n, alpha 1 alpha 2 alpha n equals to integration lower limit a upper limit b ddx of v. That means summation alpha I phi of ix whole square ddx summation alpha I phi of ix whole square minus p summation alpha I phi of ix whole square। 3 নম্বর সমীকরণটার দিকে লক্ষ্য করো, তাহলে পেয়ে যাবে 3 নম্বর ইকুয়েশনটা আমাদের যা ছিল, 3 নম্বর ইকুয়েশনটাতে আমরা এই মানগুলোকে আমরা সাবস্টিটিউট করছি। মাইনাস 2qv, v মানে হচ্ছে সামেশন আলফা I phi of ix 2qv whole dx equals to equation number 6। 3 নম্বর সমীকরণটার মধ্যে আমরা এই v এর জন্য যদি আমরা এটাকে সাবস্টিটিউট করি তাহলে আমরা এটা পাবো আলফা I phi of ix d equals to 0। ওকে, for a minimum we have, এটা আমরা ক্যালকুলাস অফ সেভারাল ভ্যারিয়েবলস থেকে শিখে আসছি।
এটার মান যদি মিনিমাম হতে হয় তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারবো DI D alpha 1 delta alpha 1 plus DI D alpha 2 delta alpha 2 DI D alpha 3 delta alpha 3 up to sorry এটা D না, এটা হবে হলো del। আচ্ছা আমি কারেকশন করে দিচ্ছি, একটু কারেকশন করে দিচ্ছি। কন্ডিশনটা হচ্ছে হলো এরকম del I del alpha 1 delta alpha 1 del I del alpha 2 delta alpha 2 plus del I del alpha n delta alpha n equals to 0. This is the equation number 7. এটা আমরা ক্যালকুলাস অফ সেভার ভ্যারিয়েবলস থেকে আমরা জানি, ল্যাগ্রেঞ্জেস মাল্টিপ্লায়ার চ্যাপ্টারের মধ্যে ছিল মিনিমাম ভ্যালুর জন্য আমরা এটা ইকুয়ালস টু 0 হবে। Since the delta alpha I, delta alpha 1, delta alpha 2, delta alpha n are arbitrary equation 7 gives, এখান থেকে আমরা পাবো delta I by delta alpha I equal to 0 for alpha equal to 1 to up to n। এটা আমরা লিখতে পারবো ডেল্টা, এটা হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বারটা হচ্ছে হলো 8 for alpha equals to I 1 to n। If I is a quadratic function, of y and dy dx, then equation 8 gives, okay, then equation 8 will be linear in alpha I and can be solved easily। পূর্ববর্তী আমাদের যে সমস্ত মেথডগুলো ছিল সেই সমস্ত মেথডের কোনো একটা মেথড অ্যাপ্লাই করে আমরা সেই লিনিয়ার ইকুয়েশনগুলোকে আমরা তখন সলভ করতে পারব। This is the procedure of Rayleigh-Ritz method। আমরা যখন প্রবলেম সলভ করতে যাব তখন তোমাদের কাছে ব্যাপারটা হয়তো আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমি আরেকটা নোট লিখে দিচ্ছি তোমাদেরকে, একটু লিখে নাও তোমরা। সেটা হচ্ছিল নোট, the Rayleigh-Ritz method, converges to the actual solution of the problem,
problem provided the solution provided that the function the Rayleigh-Ritz method converges to the actual solution. Converges to the actual solution of the problem, provided that the function phi I are linearly independent. And satisfy at least the essential boundary conditions of the problem. তাহলে আমরা আরেকটু ক্লিয়ার করে দিলাম এখানে, the Rayleigh-Ritz method converges to the actual solution of the problem. এই Rayleigh-Ritz মেথডটা actual solution এর দিকে কনভার্জ করবে কখন? provided that the function phi of I are linearly independent. এই ফাংশনগুলো সব লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে এবং at least satisfy the essential boundary conditions of the problem. আমাদের যে গিভেন যে প্রবলেমটা ছিল সেই প্রবলেমের মধ্যে যে বাউন্ডারি কন্ডিশনটা থাকবে at least সেই বাউন্ডারি কন্ডিশনটাকে আমাদের স্যাটিসফাই করতে হবে, তাহলেই সেই Rayleigh-Ritz মেথডের যে অ্যাপ্রক্সিমেশনটা সেটা আছে সেটা আমাদের অ্যাকচুয়াল সলিউশনের দিকে আমাদেরকে সেটা কনভার্স করবে। আমরা একটু ফাংশনাল নিয়ে কথা বলতে পারি, তোমাদের সাথে ফাংশনাল নিয়ে কথা বলতে পারি। ফাংশনাল the integrand is a function of the coordinates and their derivatives and the integration is performed over a region. আমরা জাস্ট ডেফিনিশনটা একটু লিখে দিলাম ফাংশনালের। The integrand, that means the integrand is a function of the coordinates and their derivatives and the integration is performed over a region. আমরা আজকে এই পর্যন্ত রাখবো। আমরা পরবর্তী ক্লাসটায় ফাংশনালের উপর আমরা কিছু উদাহরণ দিয়ে আমরা একটা প্রবলেম তোমাদেরকে সলভ করব। তো শিক্ষার্থীরা, আমরা Rayleigh-Ritz মেথডের ডেসক্রিপটিভ যে পার্টটা রয়েছে সেটা আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি, তোমরা দেখে নিবে। পরবর্তী ক্লাসে আমরা প্রবলেম সলভিং নিয়ে আসব। ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকো, ভালো থাকো সবাইকে ধন্যবাদ।